Let's continue the lesson. So last class we are discussed about of the which is the oldest museum, where is located, in which period it was started, who was started, who are the Babylonian king, and present time which is the oldest museum, where is locating, then which is the oldest university in the world and which period it was started. Everything we have discussed in the previous topic. Now we will continue the topic. Herbert Spencer, biological evolution, and Charles Darwin, theory of concept of natural selection and the survival of the fittest contributed to the scientific understanding of the human origin. How does a human getting a scientific understanding? எப்படி அந்த scientific understanding உங்களுக்கு கிடைச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெட்பர்ட் பென்சருடைய பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன் மூலமாக த்ரோ த ஹெட்பர்ட் பென்சருடைய பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன் ஹெட்பர்ட் பரிணாம வளர்ச்சி இருக்குன்னு சாரி பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன் சொன்னாங்களே அது மூலயமாகவும் சார்லஸ் டார்வினுடைய தேரி நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அண்ட் சர்வைவல் ஆஃப் பிட்டஸ் எந்தனுடைய மூலயமா தான் தே ஆர் கெட்டிங் த சயின்டிஃபிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ஹியூமன் ஆர்ஜின். இது மூலயமா தான் சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் கிடைச்சிது ஹியூமன் ஆர்ஜின்ஸ். And also Charles Darwin published the books on the origins of species in 1859. Charles Darwin published two important books. One book named Origins of Species in 1859. 1859 Origin of Species என்ற book publish பண்றார் by the Charles Darwin. The next one more book, The Descent of Man, 1871 he was published. 1871 one more book he was published. The book name Descent of Man. So Charles Darwin published two important books. So Herbert Spencer and Charles Darwin, the two important contribution to develop the scientific knowledge for the origins of human. எப்படி மனிதர்கள் வளர்ந்தாங்க அவங்களுடைய நாலேஜ் எப்படி டெவலப் ஆச்சுங்கன்னா ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்சருடைய பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன் மூலமாகவும் சார்லஸ் டார்வினுடைய கான்செப்ட் தேரி அவருடைய தேரிகள் மூலமாக தான் வளர்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. லிசன் நெக்ஸ்ட், வாட் யூ மீன் பை நேச்சுரல் செலெக்ஷன், சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட், ஒன் பை ஒன் we will discuss now. First one, what do you mean by natural selection? The process by which an organism that are better adapted to the environment would survive and produce a more offspring. What is that? The process of organism, இருக்கக்கூடிய organism, அது living organism like a macro or micro plants and animals or anything, they are adapted the better environment, இந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்து they are produced more offspring, தன்னுடைய சந்ததியை உருவாக்குறாங்க இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் நேச்சுரல் செலெக்ஷன். தட் இஸ் கால்ட் as நேச்சுரல். ஆஃப்ஸ்பிரிங் மீன்ஸ் டியூனர், அதாவது குழந்தைகள் சொல்லுவாங்க. ஆஃப்ஸ்பிரிங்னா தன்னுடைய வாரிசுகள் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் நேச்சுரல் செலெக்ஷன். இதோடைய என்வரான்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய என்வரான்மெண்ட்டு தகுந்த போல வாழ கற்றுக்கணும். தே ஆர் ப்ரொடியூஸ் மோர், உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இல்லையா, அதுக்கு பேர் நேச்சுரல் செலெக்ஷன். த நெக்ஸ்ட் ஒன், சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் means survival of the form that will live the most copy of itself in the succeeded generation. அதாவது உற்பத்தி பண்ணாங்களா ஆஃப்ஸ்பிரிங், அவங்கள ரீஜென்ரேஷன் மறுபடியும் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இல்லையா, அந்த ஒரு வாழ்ந்து அடாப்டேஷன் பண்ணி அந்த என்வரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே அடாப்டேஷன் பண்ணி உற்பத்தி பண்ண மறுபடியும் ரீஜென்ரேஷன் பண்ணுறாங்க இல்லையா, மறுபடியும் இன்னொரு சந்ததி உருவாக்குறாங்க இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட்டஸ்ட். வாட் இஸ் தட்? Survival of fittest. Third one, fossil. Fossils means what? Prehistoric animal and or plant that turn into the stone over a period of time, that means million of years. Prehistoric காலத்தில் வாழ்ந்த அனிமல்ஸ் பிளான்ட்ஸ் அதில் என்னது that turn into stone, அது கற்களாக மாறிவிட்டது many million years ago, பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி. பிகாஸ் why ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா chemical and physical process, due to the chemical and the physical process, chemical ஆலும் சரி physical ஆலும் சரி அதெல்லாம் மாறினது தானே the fossils. Animal bones are preserved due to the mineralization. அனிமல்ஸுடைய போன்ஸ் வந்து அதை பாதுகாக்க ப்ரிசர்வ் பண்ணப்பட்டு எதன் மூலம் by the chemical, with the help of the chemical they are preserved. Okay, listen, paleontologist means what? Is the study of fossils. Paleontology means a study of fossils. அதனுடைய அனிமல்ஸ் பிளான்ட்ஸ் எப்படி மாறியதுன்றது படிக்கக்கூடிய அந்த படிப்புக்கு பேர் தான் paleontologist.
What is that? Paleontologist. So this is the detail of the fossil. What do you mean by survival of the fittest? What do you mean by natural selection? Then fossil I told you. Next important topic, Stone Age, Bronze Age and Iron Age. What do you mean by Stone Age? What do you mean by Bronze Age? And what do you mean by Iron Age? அதாவது கற்காலம், செம்பு காலம், இரும்பு காலம். What do you mean by Stone Age? First, what do you mean by Stone Age? Mean the period when the stone was mainly used for making implement. During the Stone Age period, the humans are made some of the stone with the help of the stone. They are used as some material. அதனுடைய கற்களை பயன்படுத்தி சில பொருட்களை உருவாகி they are hunted the animals with the help of the stone tools. That period we called as the Stone Age. அதை தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம், கற்காலம் என்று அழைக்கிறோம். ஓகே, அவனுடைய during that period what is the main occupation? Hunting and food gathering. வேட்டையாடுதல், உணவு சேகரிக்கும். They need some material, they need some tools. Which kind of the tool they are used for hunting? அது எந்த பயன்படுதுன்னா stone. If the man used a stone tools, means that the period we called as the Stone Age. அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அதை கற்காலம் என்று சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் Bronze Age. அது செம்பு காலம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. Bronze Age means what? The period when the bronze metallurgy, அதை செம்பை பயன்படுத்தி மெட்டல்லேருந்து உருவான ஒரு செம்பை பயன்படுத்தி மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்தின காலத்தை என்ன சொல்கிறாங்க, Bronze பீரியட். அது செம்பு காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன், வாட் யூ மீன் பை Iron Age? இரும்பு காலம் என்றால் என்ன? The period when the iron was smelted to produce the implemented. The period iron was smelted, உருகுது, மெல்ட் ஆக்கி உருக்கி, and from that melting iron we have made some materials, some tools. Such period we called as the Iron Age. அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க, இரும்பு காலம் என்று அழைக்கிறோம். So now most of the vehicles and most of the materials are made from the iron. So that Iron Age period is very important age of the human history. So this is the three important ages. What are the three important ages? Main Stone Age, Bronze Age, Iron Age. Okay, that's all about the Stone Age period, Bronze Age period and the Iron Age period. Next, since the 19th century, scholars have used advanced scientific technique. From the 19th century onwards, scholars means scientists, some of the expert நல்ல டேலண்ட் இருக்காங்களா, they are use scientific technique for every field. 19ஆம் நூற்றாண்டுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிஞர்கள் வந்து நிறைய டெக்னிக்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க, சயின்டிஃபிக் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணாங்க ஃபார் ரிசர்ச் ஆர் டிஸ்கவரி ஆர் சம்திங். தே அண்டர்ஸ்டுட் சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி, அவங்க சிஸ்டமேட்டிக்காக தேர் ஃபாலோடு டு கான்ட்ரிபியூட் த கரண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் நாலேஜ் ஆன் த ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட். இப்படி கரண்ட் நாலேஜை பயன்படுத்தி வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த கரண்ட் நாலேஜ் தே ஆர் ஃபைண்டிங் த ப்ரீஹிஸ்டாரிக் பீரியட், origins of the prehistoric period, origins of the earth, origins of the human being, everything they are collecting with the help of the scientific knowledge, with the help of the scientific knowledge. Okay, next listen. Now the theory of the human evolution widely accepted. இந்த மனிதனுடைய வளர்ச்சி பற்றி எல்லாமே நம்ம accept பண்ணிட்டாங்க. Which period? Now this time. Now listen. Another important topic we are going to see now, prehistoric period, from the Australopithecus through the Homo erectus and the Homo sapiens. This is an important topic. Listen now. Prehistoric period from the Australopithecus stage the Homo erectus stage and Homo sapiens period நம்ம படிக்க போறோம். Now let's see now. Listen. Who are we? Now we are living on the earth. We know, you know, our father, our grandfather, our grandfather and ancestor we know. Then who we are? What is the name of our species? நம்மளுடைய இனம் எது? Species means அவருடைய categories. அவருடைய categories எது? Generally we are telling, sir, we are all human being. We know that. Generally we are telling human being. But in the human being, what category we are comes under? எந்த தலைப்பில் நம்ம வரோம், எந்த கேட்டகரியில் வரும்? ஹியூமன் பீயிங் நம்ம சொல்கிறோம், we are human, we are different from the animals, so that we are easily answering, we are a human being. நம்ம ஈஸியாக சொல்லிவிடுவோம் நம்ம வந்து மனித என்னன்னு. பட் we are homo sapiens, we are homo sapiens அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே,
listen the topic. Human evaluation and migration. மனிதனுடைய தோற்றங்களும் மனிதனுடைய இடப்பெயர்ச்சி. Migration means shifted one place to another place for any purpose, for food gathering or some other purpose or any reason. People are migrate one place to another place. Okay, that is a migration. Human evaluation and migration topic. Listen. The chimpanzee, you know the chimpanzee monkey category, you know the chimpanzee, gorillas, orangutans along with the humans are collectively called a great apes. இந்த எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்ந்து தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், chimpanzee, gorillas, orangutan along with the human being, மனிதன் எல்லாமே சேர்ந்து தான் we are called as collectively called a great apes. Beginnings I told when I start the lesson start பண்ண பார்த்தே சொன்னேன், the human being எதுலேருந்து உருவானு சொன்னேன், app, great apலேருந்து தான் தொடங்கின்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ வாட் வி கால்டு ஆப் மீன் சிம்பன்சி, கொரில்லா, ஒரங்குட்டான் and the human collectively called as the great apes. Among them means the chimpanzee, gorilla, orangutan and the human. Among them, the chimpanzee is genetically close to the humans. இங்கே பார்த்தேன் இல்லையா, இங்கே பார்த்த சிம்பன்சியாக இருந்தாலும் சரி, கொரில்லாவாக இருந்தாலும், ஒரங்குட்டான் இருந்தாலும் சரி, இதை எல்லாத்துலேயும் பார்த்தோம். அதிலே ஹியூமன் பீயிங்கு க்ளோசஸ்ட்டாக ஜெனட்டிக்காக பார்க்க பார்த்து எதுக்கு நம்மளுக்கு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பன்சி இஸ் மோர் க்ளோஸ் டு த ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரீசன் த அனஸ்டர்ஸ் டு ஹியூமன் பி ஆர் கால்டு ஹோமின். நம்மளுடைய மனிதனுடைய மூதாதைகளை நம்ம என்னன்னு சொல்லி கூப்பிட்டோம்னா ஹோமினின்ஸ். வாட் இஸ் தட்? ஹோமினின்ஸ் வி கால்ட் அஸ் ஹோமினின். And their origin have been traced from Africa. அவங்க the hominins there came from to a world. எங்கேருந்து வந்தாங்கன்னா ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. They are traced, or origin have traced from Africa. You know the listen. The ancestor to the human, மனிதனுடைய மூதாதையர்கள் what we call hominins. அது hominins சொல்லுவாங்க. They came from Africa. ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து வந்ததாக அவங்க சொல்கிறாங்க. They evolved from the origins and they began to move other part of the world in course of the time. They are already they are evolved from Africa, then moved one country to another country. Like that they spread the other places of the world. இவங்க இப்படி தான் என்ன உலகத்தை ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் பரவ ஆரம்பித்தாங்க. The hominins emerged around 5 to 5 million, 7 to 5 million ago. இங்கே எப்படி இந்த நூற்றாண்டுகள் முன்னாடி பரவுனாங்க பார்த்தீங்கன்னா 7 to 5 million ஆண்டுகள் முன்னாடி பரவுந்தாங்க. Hominins means what? Ancestor to the humans. Skeleton of the Astropelis, one of the early species of the tribe, have been found in the Africa. அவங்க பயனுடைய எலும்பு கூடுகளும் ஆப்பிரிக்காவில் நிறைய கிடைச்சிருக்குது. With the help of them we can assume those are lived in the Africa and other places.